there's a lot that can be learned from that demonstration. Мы многому можем научиться с этой демонстрации, And we're going to spend 10 minutes но мы уделим 10 минут, picking out some pieces. Выбирая определенные элементы этой демонстрации. And then you will have a chance to do one round in your group before lunch. И потом у вас до обеда будет возможность провести один раунд в вашей группе. For those of you who can speak and read English, для тех из вас, кто говорит по-английски, there are lots of transcripts of sessions and videos of sessions. Существует огромное количество записей сессий и в виде транскрипции, и в виде видео on the internet. В интернете. And you can learn a lot from watching them and reading them. Читая записи сессий или просматривая их записи, вы можете очень многому научиться. And you, of course, can buy a copy of the film from Sergey, and you can go over what you've seen here. И, конечно же, вы можете купить запись этого тренинга и время от времени пересматривать запись демонстрации. And repetition is an excellent way to learn this process. Потому что повторение – это отличный способ осваивать этот метод. So this is a good example Эта работа была хорошим примером of how we work with a client who has the difficulties or problems. Того, как мы работаем с клиентами, когда у них выходят на передний план сложности или проблемы. So we completely accepted the client's reality. Мы полностью принимаем реальность клиента. At no time did we try to change it. Ни в какой момент сессии мы не пытаемся ее изменить. But look what happened. Но посмотрите, что произошло в результате. We more or less went through the whole process. В нашей работе мы, в принципе, прошли через все стадии процесса. And the piece we want to concentrate on И кусочек, на котором мы хотим сконцентрироваться, is the stage 5, это стадия 5, maturing the change. Взращивание изменений. Because we haven't spoken about it before. Потому что мы еще не говорили про этот этап работы. And this was a very good example. А в этой сессии это был хороший пример. Okay. So, whoops. So, when a change occurs, когда происходит изменение, we switch what we're doing мы переключаемся с нашей работы. From developing the existing landscape, то есть мы переключаемся с развития существующего ландшафта to на maturing the new what's changing. На взращивание того, что изменяется. And we do that with in particular in 3 ways. И мы для этого используем 3 конкретных способа. So you will have heard Penny say. Например, вы слышали, как Пенни говорила. For example, when the client come and stood there. Когда клиент, например, вышла со сцены и стала перед сценой. In their new world. В новом мире. Penny said, repeated back their words. Repeated. Their words. Пенни повторяла слова клиента. The words that described the change. Те слова, которые описывали изменения. And then what happens? И говорила, и что происходит тогда? You see how that's exactly the same as the activity this morning? Вы видите, что это очень похоже на то упражнение, которое мы делали сегодня утром. One thing changes. Один элемент изменился. Let's find out all the effects. И давайте тогда посмотрим на всю перестройку, на все эффекты. The second way that we did that. Второй способ, как мы взращивали изменения. Was to go when that's changed. Мы говорили, когда это изменяется. What happens to the other symbols in the landscape? Что происходит с другими символами, присутствующими в ландшафте? So, have you got an example? When there's balance. Например, и когда этот баланс. I think I asked what happens to heart. Я думаю, я спросил, что происходит с сердцем. The heart had been mentioned
15-20 minutes earlier. А про сердце клиент упомянул 15-20 минут до этого. And what happens to boundaries? И также, и что происходит с границами? And what happens to high-level trust? И также, что происходит с высоким уровнем доверия? And what happens inside? А что происходит внутри? So you just go round the landscape asking when change, what happens to this? То есть When вы change, what happens to просто that? идете по всем элементам ландшафта, говоря, когда есть это изменение, что происходит с этим элементом, и что Because происходит с этим элементом, like что происходит с этим. This morning, the landscape is now moving in relation to every change. Потому что, как и сегодня в нашем упражнении, весь ландшафт приходит в движение, все перемещается вслед за изменением. Every insight. And so we're asking the client to say, how is your system reorganizing? И, в общем-то, о чем мы спрашиваем клиента? Мы спрашиваем о том, как твоя система сейчас реорганизуется. But just by using exactly the same clean language questions. Но для этого мы используем те же вопросы чистого языка, как и раньше. And the third way that Третий we способ support a person's change – взрастить, поддержать произошедшие изменения is to put attention on what has changed. – это направить внимание клиента на то, что изменилось. So we had this balance with the legs and the something else. Posture, thank you. Например, у клиента появился баланс в ногах и в позе. And when there's balance with the legs and the И posture, я говорил, и когда есть этот баланс в that's ногах и позе, balance like what? этот баланс как что? Okay, so now the person has to go inside and think about what kind of balance it is. You could see her moving. И тогда клиент идет внутрь и начинает исследовать этот баланс. И мы видели, как клиент двигался. And she then came out with this about the perspective. И потом появился ответ про перспективу, And there was обзор something else, I can't remember. и еще про что-то. The answer is not important to us. Сам ответ для нас не очень важен. The answer is important to the client. А ответ важен для клиента. And the important thing is they put their attention and they consider these new changes and get to know them. И что самое главное, что ища ответ на наш вопрос, они начинают исследовать изменения. And a lot was happening. I assume you could see a lot was happening for the client very quickly. И очень многое происходило с клиентом. Я надеюсь, вы могли это заметить. Быстро и много чего происходило. Do you want to add any other Хочешь еще example? что-нибудь добавить? I don't have another example. I will point out, though, that I did a little finish at the end of the session. Значит, у меня нет дополнительных примеров, но я хотела бы подчеркнуть следующее. Заметили, как в конце сессии я завершала сессию? Which was something like, and take all the time you need Я сказала примерно следующее. И у тебя есть столько времени, сколько нужно, to get to know more about your path. чтобы понять больше про этот путь. And I just touched on her own И words. потом в эту фразу я интегрировала ее собственные слова. And then I said, and then you can consider what happens next. И в завершение я сказала, и когда ты начинаешь об этом размышлять, что происходит дальше. So that landscape is going to continue. То есть пресуппозиция такая, что этот ландшафт продолжит развиваться. But that kind of ending is kind of a little blessing. И такого рода завершение – это своего рода благословение. And an encouragement for that to continue. И воодушевление клиента, чтобы он продолжал. It's a gentle way to finish a session. And even if a session hasn't come to completion at the end, это очень мягкий способ закончить сессию. Даже если сессия не завершилась логически, you can go back and pick up significant resources and words. Вы можете ретроспективно выбрать ключевые ресурсы и фразы из сессии, Where the landscape has got to at the end of the time. Когда заканчивается время сессии, And begin to wonder what you would like to have happen next.
И в завершении сказать, и ты можешь начать задумываться о том, что бы ты хотела, чтобы происходило дальше. So it just sets a little direction for awareness. Это задает небольшое направление сознанию клиента. I also want to point out how we were picking up resources and developing those a bit. И я также хочу обратить ваше внимание на то, как мы выбирали ресурсы и как мы их развивали. And how they support the changes in the landscape. И как эти ресурсы поддерживали изменения в ландшафте. Okay? Хорошо? And there was also something that was excellent for you to see here. И также, что еще было очень заметно в сессии? When a person's landscape changes, Когда ландшафт клиента изменяется, sometimes it's just a teeny little shift. иногда это маленькие-маленькие изменения. And you know, it's not about the size of the shift, it's about the significance for the person. И важен не масштаб изменения, а важна значимость изменения для клиента. So a teeny little shift may be just as important as some big emotional response. А малюсенькое изменение может быть настолько же важным для клиента, как огромная эмоциональная реакция. But in this case, we had a transformation of the structure of the landscape. Но в нашем конкретном случае трансформировалась сама структура ландшафта. If you, in the beginning, В начале the client started with, I have a decision whether to stay or go. клиент сказала, что мне надо принять решение, оставаться или уходить с работы. Stay or go. Оставаться или уходить. There was this shape inside and out. Кроме того, у нас была симметричная форма снаружи и внутри. There were two doors. Было две двери. There were two of these, one each side. Boundaries. Было две границы по бокам. Almost everything at the beginning was in twos. Почти все в начале сессии было в паре. Inside here and outside there. Внутри и снаружи. Twos. When she, Конусы. in her new world here, А в новом мире здесь she said, I'm tired of two Either- choices. клиент or. сказала, Of я either or. устала от альтернатив и от или-или. Even three choices is not enough. Даже три выбора ее не устраивали. She now lives in this world where she has more than three choices and they're interesting. Сейчас здесь, в этом мире, она живет, и у нее больше, чем три выбора, и они интересные. Now she lives in a world that has multiple choices. That is a very different way of going about the world than a world that only has two of everything. И если наш клиент сейчас живет в мире, где много выборов, и они интересны, это совсем другой способ жить, нежели в мире, где все находится в паре и в дуальности. I don't make predictions about people, what happens to people. Я никогда не предсказываю то, что дальше будет происходить с людьми. What I can say is when I've seen a similar shift of that kind of structure, Но что я могу сказать, когда я видел похожие изменения таких важных структур, those have big ripples for many, many years in the person's life. от этой работы были большие эффекты, как круги по воде по жизни человека на много лет. Because the world is now going to look like multiple choices rather than a two choice between Потому everything. что структура мира теперь, когда много вариантов, а не два варианта. I love this process. Мне очень нравится этот процесс. Can you see about the structure? Вы поняли мысль про структуру? So we have 5 minutes, just 5 minutes for any questions about the Значит, у process нас есть всего лишь 5 минут на вопросы по процессу, before you have a прежде chance чем to. вы пойдете работать. Let me just tell you, we're going to have 5 minutes, then you're going to go into the groups you were in yesterday. One person, 30 minutes. And if you have a change, you'll mature it. Then you'll go to lunch at 1 o'clock. Значит, немного про план. Смотрите, 5 минут ответ на вопросы. Затем вы идете в свои тройки. 30 минут вы работаете в одну сторону с одним человеком. Если вы заканчиваете свою работу, взращиваете произошедшие изменения, в час вы идете на обед. Come back at 2:15. Затем в 2:15 мы все возвращаемся сюда. And 30 minutes for another person. В 2:15 вы начинаете работать со вторым человеком, 30 минут с ним работаете. And then 30 minutes for the last person. Затем снова меняетесь, и еще 30 минут работаете с третьим человеком. Roughly that will take us up to tea time.
И потом примерно мы приблизимся к кофе-брейку. So that's the plan. Это наш план.